कुठे नाही काय केलं चौथा युनिट चालू केला किती वाजले 8 आहे युनिट तुमच्याकडे जाऊन घ्या सगळी त्याच्या आठवड्यातून 2 तास फक्त त्याला दोन सांगितलं ना घ्यायला ते शिकवत करणार ना करते. Hi students, friends, good morning to all. Welcome you all in this fluid mechanics lecture. In the last lecture, yesterday's lecture, we have started this point, we have covered the derivation of the Darcy-Weisbach equation and derivation of the Chase's equation. And we have solved one problem based upon this. Now we will move toward next type of losses, that is minor losses. Okay. I think everyone has understood the previous point problems that we have solved. Problems are clear. Okay. So the minor losses we will see in today's lecture. So in last lecture I have told you minor losses means what? The magnitude of these losses is very small as compared to the major losses. Major loss is nothing but it is the head loss due to friction, right? याच्या कंपॅरिजन मध्ये मायनर लॉसेस जे आहेत त्याची क्वांटिटी जी आहे ती कमी असते. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड एज द मायनर लॉसेस. ओके. अँड दीज आर इम्पॉर्टंट व्हेन वी कन्सिडर ओनली स्मॉल लेंथ ऑफ पाईप. जर पाईप लेंथ छोटी असेल त्या केसमध्ये आपण हे घ्यायची गरज पडते. जर लॉंग लेंथ पाईप असेल, लेंथ ऑफ द पाईपलाईन इज व्हेरी लॉंग, in that case the frictional head loss, it will be very high. So at that time we can neglect these minor losses. Okay. So what are the various types of minor losses that we have seen in yesterday's lecture? So that are the head loss due to the sudden enlargement, head loss due to sudden contraction, head loss at the entrance of the pipe, head loss at the exit, obstruction, bend, fittings. So these are the various types of minor losses. And why this minor losses occurs? This minor losses, they occur because there is a change. Whenever there is a change in the magnitude and direction of velocity, velocityच्या मॅग्निट्यूड मध्ये किंवा डायरेक्शन मध्ये जर त्या ठिकाणी बदल झाला असेल, सपोज डायरेक्शन चेंजेस लाईक दिस at that time, or if there is a change in the magnitude of the velocity like sudden enlargement, sudden contraction, so at that time the head loss which occurs, that head loss is called as the minor losses. Okay. In case of long pipes, the above losses are very small as compared with the loss of head due to the friction, and hence they are called as the minor losses. Okay. And even may be neglected without serious errors. But in case of short pipe, these losses are comparable with the loss of head due to friction. So now here we are going to see these losses one by one in detail. Write down the title there. First of all, write down the title minor losses. Minor losses. So write down their definition. The loss of energy due to change in velocity of the flowing fluid. या ठिकाणी फॉलोविंग झाले, फ्लोविंग करा या ठिकाणी. The loss of energy due to the change of velocity of the flowing fluid in magnitude or direction is called as minor loss of the energy. Is called as minor loss of the energy. Next, खाली द्या. In case of long pipe,
The above losses are small. Above losses are small as compared with the head loss due to friction, small as compared with the head loss due to friction, and hence they are called minor losses. They are called minor losses. And even may be neglected without serious error. And even may be neglected without serious error. So now we'll see here the head loss due to sudden enlargement. So write down the title there. Head loss due to sudden enlargement. See here, whenever there is a sudden change in the diameter of the pipe, like it has been shown in the diagram, this is the smaller diameter pipe, and suddenly the larger diameter pipe is connected to the smaller diameter pipe. So at that time, what will happen? The velocity in this pipe will be large as compared to the velocity here. And due to the larger velocity here, what is going to happen? This water, it will not stick, it will not flow like this. It will flow in this manner. And due to which there will be a formation of gap here. And due to that, walls will be forming here. Okay. So walls that you can create with that. And the loss of head, it will takes place here. And this loss is called as the head loss due to sudden enlargement. Okay. And what is the mathematical expression to find this head loss due to sudden enlargement? Now here velocity of the smaller pipe V1, pipe is smaller but velocity is larger. Here pipe is larger but velocity is smaller, right? According to control equation, A1 V1 is equal to A2 V2. If area is small, then velocity will be large. If area is large, then velocity will be small. Okay. Now here, how we can find this head loss due to sudden enlargement? By using this formula. He, that is head loss due to sudden enlargement, He is equal to V1 minus V2 bracket square divided by 2Z. So this is the formula with the help of which we can find the head loss due to sudden enlargement. Okay. So draw this diagram there in your notebook. Then write down this. Let P1 V1 A1 after drawing this diagram, write down there. Let P1 V1 A1 is equal to what? Similarly, P2 V2 A2 are the corresponding quantities at section 2. Then you can write this formula.
Is it work? राहिले कोणाचं झालं डू इट फास्ट हे फॉर्म्युले आपले पाठ पाहिजेत सगळ्यांचे okay, I think everyone has written the now we will see the next type of loss. Write on the title head loss due to sudden contraction. Head loss due to sudden contraction. Now you can see here this is the larger diameter pipe and this is the smaller diameter pipe. When water enters from larger diameter pipe to the smaller diameter pipe, it will move like this. Okay, and there will be a formation of the what I can say vena contracta type some portion here. Okay, which leaves the surface of the pipe and forming here some gap. Okay, again here whirl action it will takes place and due to which the loss of head it is going to occur inside this pipe, smaller diameter pipe. Okay, now here the loss of head it is given by this equation hc head loss due to sudden contraction hc is equal to v2 square upon 2z in bracket 1 upon cc where cc is nothing but it is coefficient of contraction. Okay, this cc. And what is this cc? It is the ratio of this smaller diameter to the larger diameter or complete diameter. So this compression is there. So this is the cc coefficient of contraction. So that formula, this is the general formula. Okay, and sometimes instead of writing this all things here k is written. Okay, k is nothing but all these terms. And for many times this value of k it is taken as 0.5. Okay, so formula will be written as 0.5 v2 square upon 2z. जर प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला सीसी ची व्हॅल्यू दिलेली नसेल कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन किंवा हे के ची व्हॅल्यू दिलेली नसेल so many time it is not given at that time we have to assume that the value of k is 0.5. okay, 0.5 घ्यायची आणि या ठिकाणी ते फाइंड आउट करा. So this is the specific formula that we use many times to find out the head loss due to sudden contraction. What is that formula? Hc is equal to 0.5 v2 square upon 2z. Okay, so draw this diagram. Write down these things AC, BC, A2, V2, HC. Then write down this formula. Write down this, then this formula, then this, then you can write this.
Is it over? इथपर्यंत सगळ्यांचं लिहून झालं? This formula is more important than the other formulas because many times we don't use this formulas, but we use this formula. So write on that at least. Next type of loss is head loss at the entrance of the pipe. Head loss at the entrance of the pipe. So what is the meaning of this? When liquid enters inside the pipe from the reservoir, let us say this is the tank and this is the pipe. When liquid enters here at this portion, at the entrance of the pipe, whatever the loss it takes place there, that loss is called as the head loss at the entrance of the pipe, which is represented by letter HI. Now, if you look at this here, this loss is similar to the head loss due to sudden contraction. Sudden contraction मध्ये काय होतं या ठिकाणी सडनली वॉटर ही या ठिकाणी म्हणून असं कमी डायमीटर मध्ये एंटर करतो. Similarly here, if you see the diameter of cross section area is larger here. इथून हे पाणी येत असताना या ठिकाणी परत हे अशा पद्धतीचं हे फॉर्म होऊ शकतं. Okay, compression it may happen here. So it is similar type of loss to the head loss due to sudden contraction, and that's why the formula is also it is similar to the previous one. So you can note down this formula directly. HI is equal to 0.5 V2 square upon 2Z. HI is equal to 0.5 V2 square upon 2Z. Where त्याला आपण V2 म्हणूयात किंवा V म्हणूयात, V म्हणलं तरी चालेल. V2 म्हणजे या ठिकाणची velocity, V1 म्हणजे या ठिकाणची. फक्त या ठिकाणी V लिहिलेलं आहे. So write down there where V is equal to velocity of liquid in the pipe. Velocity of liquid in the pipe. Next one, next type of loss, head loss at the exit of pipe. Head loss at the exit of pipe. See, suppose this is the pipe, okay, and liquid is coming out through the pipe. Now, when it comes out of the pipe, it will have some velocity, V. Okay, if V is the velocity here, then this complete velocity it is going to lost here because it is coming out through the pipe. So the loss of head here, it will be same as that is kinetic head loss. Okay, kinetic energy. So V square upon 2G, that will be the velocity head or kinetic head. This loss, this much loss is going to occur when liquid comes out of the pipe. Okay, this is the exit loss here. So here you can write the formula HO is equal to loss of head at the exit of pipe. HO is equal to V square upon 2Z, where V is equal to velocity at outlet of pipe.
velocity at outlet of pipe. Is it over? Next, write down next type of loss. Head loss due to an obstruction in a pipe. काय झालं रे पवार? Head loss due to an obstruction in a pipe. जर पाईप मध्ये एखादा ऑब्स्ट्रक्शन असेल, अडथळा असेल, त्या केस मध्ये the loss of head is going to take place there, because due to obstruction here the area of flow is going to reduce. Okay, एवढा area of flow काय झाला त्या ठिकाणी कमी झालेला आहे, and as the area of flow is reduced here, the velocity is going to increase here, and due to the head loss like compression loss, head loss at the sudden expansion, sudden contraction, that kind of loss it may takes place here. So after drawing this diagram, write down there, let small a is equal to maximum area of obstruction, capital A is equal to area of pipe, and V is equal to velocity of liquid in a pipe. V is equal to velocity of liquid in the pipe. Then Vc is equal to velocity of liquid at the vena contracta. Vc is equal to velocity of liquid at vena contracta. Then head loss due to obstruction is equal to, write down this formula. Head loss due to an obstruction is equal to V square upon 2Z in bracket capital A divided by Cc in bracket capital A minus small a bracket complete minus 1 bracket square. Is it over? Then next type of loss is the head loss due to bend in a pipe. Head loss due to bend in a pipe. When the liquid rotates, it turns its direction in the bend. So at that time, this liquid it may lose the contact surface with this pipe here. Okay.
and due to which here eddies may forms and loss may takes place here in the bend, and which is given by formula HB is equal to KV square upon 2Z. So write down this formula. Head loss due to bend HB is equal to KV square upon 2Z, where HB is equal to head loss due to bend, V is equal to velocity of flow, and K is nothing but coefficient of bend. The value of K depends on angle of bend, it may be 45-degree angle, it may be 60-degree, it may be 30-degree angle. The value of K depends on angle of bend, then radius of curvature of bend, and diameter of the pipe. So what is the difference between elbows and bend? Bend find that elbow. Hmm? Bend. Correct. Elbow जो असतो आपला हाताचा elbow कसा आहे त्या पद्धतीचा elbow असतो. सडन शार्प अँगल चेंज आणि बेंड मध्ये काय होतं कर्व असतो. So that difference it should be known to you. The students who are there online, जर बेंड असेल तर तो त्या ठिकाणी शार्प चेंज इन डायरेक्शन इट विल बी ऑब्झर्व लाईक दिस, and in case of bend there will be a curvature like this. Okay, there is no sharp change. So this is the bend, this is the elbow. Next type of loss, write down there, loss of head or head loss in various pipe fittings. हे पाईप मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फिटिंग्स असतात, त्याच्यामुळे होणारा लॉस, वॉल्व्स, कपलर्स और रिड्यूसर किंवा कुठलेही बाकीचे जे फिटिंग्स आहेत, तर त्या प्रत्येक डिव्हाइसचा एक कॉन्स्टंट असतो विच इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ पाइप फिटिंग. It will be given by the manufacturer in it with its pamphlet. There the value of K you may get, and from that K value you can find the loss of head that will take place because of these pipe fittings. Loss of head with pipe fitting, HF you can write is equal to KV square upon 2Z, where V is equal to velocity of flow and K is the coefficient of pipe fitting. If you observe all these equations, whatever the equation you have written here, minor losses equation, in every equation there is a V square upon 2Z. प्रत्येक इक्वेशन मध्ये काय तुम्हाला पाहायला भेटेल त्या ठिकाणी V square upon 2Z. What is V square upon 2Z? Velocity head. So that is the loss in velocity head. हा प्रत्येक याच्यामध्ये आपण आलेला आहे. So that is the minor loss, and it will be with K or some values. Now here we are going to solve the problem based upon this minor losses now. So इथपर्यंत सगळ्यांचं झालेलं असेल तर आपण या ठिकाणी आता प्रॉब्लेम सुरू करू. ठीक आहे, राईट डाऊन द प्रॉब्लेम. फाइंड द लॉस ऑफ हेड, find the loss of head when pipe of diameter 200 mm, when pipe of diameter 200 mm is suddenly enlarged
to a diameter of 400 mm. To a diameter of 400 mm. The rate of flow of water through the pipe is the rate of flow of water through the pipe is 250 lps. 250 lps. So this question was asked in December 2015 for 4 marks, and again December 2015 for 3 marks. Now the question might have come in your mind that 2 times how this question might be asked. 2 वेळा कसं काय विचारलं असेल? कोण सांगेल? येस. नाही डिसेंबर म्हटलं ना, डिसेंबर म्हटल्यानंतर विंटर चालू कोणी एकाच पेपर मध्ये कशाला विचारतील तुम्हाला? सेट तुमचा काय असतं, सेट 1 2 3 असतात ना, ते फक्त एमसीक्यू बदलतो, बाकीचा पेपर सेम असतो. आन्सर आहे की बॅकलॉगचा पेपर आणि रेग्युलर. बॅकलॉगचा वेगळा पेपर असतो. बॅकलॉगच्या एका पेपर मध्ये विचारला असेल तो, आणि रेग्युलरच्या पेपर मध्ये. So solve this. Write down there given things पहिल्यांदा लिहून घ्या. Diagram करा. काय म्हटलंय तर find the loss of head when the pipe of diameter 200 mm is suddenly enlarged. हे sudden enlargement केस आहे. Sudden enlargement ची कशी असणार डायग्राम? मग सुरुवातीला लहान पाईप, नंतर मोठा पाईप. डायग्राम करा या ठिकाणी. सेक्शन दाखवा, सेक्शन 1 2. Show their section 1 and section 2. And then write down the given things. त्याच्यानंतर given लिहायचं. मग पाईप 1 जो आहे त्याचे डायमीटर d1, पाईप 2 जो आहे त्याचे डायमीटर d2 असं आपल्याला लिहायचं. आणि डायमीटर दिल्यानंतर आपल्याला a ला फाइंड आउट करा. a1 a2. It's quite simple problem. Within a few of methods you can get the 4 parts. Convert that into centimeter. d1 will be equal to 0.2 meter and d2 will be equal to 0.4. And find out the a1 and a2. Small d1 is correct. Small d1 is 0.1. Particular areas a1 and 2. Okay, find out the formulas for the difference function and that expansion. There are two names for this loss. One is heteroscedal enlargement, there are two heteroscedal expansion. Okay. That formula HE is equal to in bracket d1 minus d2 brackets square divided by qc. So write down the formula. Now let me know from your side that the velocities are d1 and d2. Velocity is the by the way discharge. So write down the d1 discharge. Capital P is equal to 250 lps, right? 250 liter per second. You have to convert this into per second. At our time, now, how to find out this velocity? D1 will take. Use
the quadratic equation. Q is equal to A1, V1 is equal to A2. Those are the category which are of x. Q is equal to A1, V1 and Q is equal to A2, V2. Then you will get the velocities V1 and those students who are there online attending this session, for them find d1 is equal to, then a1 is equal to, then d2 is equal to, a2 is equal to. Okay, after that, before that you have to draw the diagram here like this, showing section 1 1 and section 2 2. Then only you can see that what is d1 and what is d2. Okay, after this, write down the given, that is discharge Q is equal to 250 LPS, right? Convert that meter cube per second by dividing by 1000, so it will become 0.25 meter cube per second. And write down the formula, H is equal to V1 minus V2 bracket square divided by 2Z is equal to, now here we don't know the velocities V1 and V2, but we know that according to quantum equation, Q is equal to A1 V1 is equal to A2 V2. Okay, therefore V1 is equal to Q divided by A1 is equal to, similarly V2 is equal to Q divided by A2 is equal to. Once you get these velocities, put that values here in this equation and find out what is the value of HE. The unit will be what? Unit क्या चलेगा? Head loss unit क्या से? Meter. Meter cube. It will be just meter. Meter of water we can say. Okay. This is the unit meter. This is the head we are finding, not energy. Okay. Energy जर म्हटलं तर त्याचं युनिट वेगळं येईल. एनर्जीचं काय युनिट असतं? जूल. Okay. In terms of the energy काढले तर it will be joule. But here we are finding the unit in terms of meter of water. So H is equal to 1.816. Someone has put here answer in the chat box with that Umberje. So she has got the answer. तुमच्यापैकी कोणाला आले उत्तर? 1.817. तुझं किती आलं? H. किती डेसिमल घेतले? 4 डेसिमल घेतले, 3 ते 4. Then you will get the exact answer. So I will rub this here. .816 meter of water. This is the answer. 1.816. Eight. What's the difference here?
Yes, okay. So let us move ahead. Let us solve the next problem. Write down the problem. Water is flowing through a horizontal pipe. Write down. Water is flowing through a horizontal pipe of diameter 200 mm of diameter 200 mm at velocity of 3 meter per second, at velocity of 3 meter per second, full stop. A circular solid plate, a circular solid plate of diameter, a circular solid plate of diameter 150 mm is placed in the pipe, is placed in the pipe to obstruct the flow, to obstruct the flow. Find the loss of head, find the loss of head due to obstruction in the pipe. Find the loss of head due to obstruction in the pipe. If Cc is equal to 0.62, if Cc is equal to 0.62, write down the given things. Given diameter of the pipe, capital D, velocity V, area of the pipe, capital A. So there is a circular solid plate of diameter 150 mm. So this is the obstruction. So the diameter of obstruction, we can write there small d. Small d is equal to 150 mm. Then small a, find out the small a. And then Cc is given. Cc is equal to 0.62. And we have to find out what is the head loss due to obstructions. What is the formula? This grammar will be in bracket.
1 upon 60 minus 1 bracket square. So quite simple problem it is. ऑब्स्ट्रक्शनचा फॉर्म्युला आपला वेगळा आहे बरं का. मला मी ह्याचा फॉर्म्युला सांगितलं होतं. हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रॅक्शनचा फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ऑब्स्ट्रक्शनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये कॅपिटल ए अपॉन आहे. दिस फॉर्म्युला वी हॅव टू यूज. Unit meter of water. Three point 3.5.
3.31. Okay. Other students can see the answer here. ठीक है ना? Now, next point is hydraulic gradient line and total energy line. Okay, so this new point we are going to study here. In short, you can write there HCl and TEL. Okay, you can do the calculation part later on. Now stop there. That problem. As we are going to see the next point here, you have to concentrate on this. You have studied this in diploma, I think. Do you remember? Hydraulic gradient line, total energy line. Okay. See, what is the use of this hydraulic gradient line and total energy line? To know the type of flow or the direction of flow, whether flow is taking place in this direction or it is taking place in this direction. Okay. Sometimes what happens, depending upon the pressure, we will have the notion that flow is taking place from this pipe to this pipe. Let us say this is the larger diameter pipe and this is the smaller diameter pipe. Okay, so the pressure will be higher pressure will be here and lower pressure will be here, right? Because diameter is smaller here, right? That again pressure का असेल P2 will be smaller than P1. So the we may think that the liquid will flow from this point section 1 to section, but it may not be the case. Okay, हे कशावरती डिपेंड करतं तर टोटल एनर्जी वरती डिपेंड करेल. If the total energy T1, if it is greater than total energy T2, then the flow will take place from point 1 to point 2. If the total energy in T2 is greater than total energy T1, then the flow will take from T2 to or section 2 to section 1. So to analyze the types of flow or direction of flow, we do the study, we take the help of this hydraulic gradient line and total energy line. The concept of HCl and TEL is quite useful in the study of flow, fluid flow in the pipe. These lines may be obtained as indicated below. So first we will see here total energy line. Okay, पहिल्यांदा एक टायटल लिहा आणि त्याच्यानंतर खाली टोटल एनर्जी लाइन हे टायटल लिहा. Total energy line, in short, it is called as the TEL, or it is also called as the EGL. EGL means what? Energy gradient line. Okay, त्यालाच एनर्जी ग्रेडियंट लाइन पण म्हटलं जातं. ग्रेडियंट म्हणजे काय? ग्रेडियंट कशाला म्हणायचं? स्लोप. ओके, जी लाइन एनर्जीचा स्लोप दाखवते, that line is called as the energy gradient line or total energy line. Now all of you know that what is total head. Total head हा सगळ्यांना माहित आहे आपल्याला. What is total head? It is the summation of what? It is the summation of pressure head, velocity head, and return.
Correct. It is the summation of total pressure head, velocity head, and datum head. So this is the total head. Right. If total head at different sections, suppose this is the pipe. Okay. Here larger pipe. Pointer. Okay, या ठिकाणी आपण डायग्राम काढतो. Suppose there is one larger diameter pipe and here एक smaller diameter pipe connect केलेला आहे. Now if the head loss is taking place, if the direction of flow is this, then loss of head will take place from this pipe to this pipe. Means total head here, it will be greater than total head here due to the head loss. Okay, if you assume that total head is larger. So here we can plot on the graph paper. जर आपण ग्राफ पेपर घेतला असेल तर त्या ग्राफ पेपरवरती आपण हे पॉइंट प्लॉट करू शकतो. ठीक आहे, टोटल एनर्जीची पॉइंट. सपोज दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2, याच्या पुढे अजून परत सेक्शन 3, सेक्शन 4 असे नंबर ऑफ सेक्शन त्या ठिकाणी असतील. तर त्या केसमध्ये ग्राफ जर आपण काढला, या ठिकाणी नाव दिलं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आणि या ठिकाणी वाय ऍक्सिस वरती आपण घेतले टोटल एनर्जी और टोटल हेड. ठीक आहे, म्हणजे T1 T2 हे जर आपण पॉइंट प्लॉट केले या ठिकाणी असे, हे टोटल एनर्जी कमी होत चालली आपल्याला ऑब्झर्व करता येईल. आणि हे जर पॉइंट मी असे जॉईन केले तर या ठिकाणी मला जो ग्राफ भेटतो किंवा जी लाईन भेटते, दिस लाईन इट शोज, दिस लाईन इज कॉल्ड एज दी टोटल एनर्जी लाईन. ठीक आहे, मग हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन कशाला म्हणायचं? जर मी याच्यामध्ये हा वेलॉसिटी हेड काढून टाकला तर हा जो हेड भेटतो ह्याला आपण काय म्हणतो? पायझोमेट्रिक हेड. ओके, ह्याला काय म्हणतो आपण? पायझोमेट्रिक किंवा पिझोमेट्रिक हेड म्हणतो आपण याला. ओके, एवढा जर घेऊन आपण या ठिकाणी हे पॉइंट या ठिकाणी प्लॉट केले तर मला अशीच डायग्राम या ठिकाणी भेटेल. दिस लाईन विल बी पॅरलल टू दिस टोटल एनर्जी लाईन. ही जी लाईन आहे ही टोटल एनर्जी लाईन आहे आणि याच्या खाली जी आपल्याला लाईन भेटेल दॅट विल बी कॉल्ड एज द HGL. ओके, दॅट इज हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन. याच्यामध्ये फक्त हायड्रोलिक ग्रेडियंट आपण घेतलेला आहे. ठीक आहे, वेलॉसिटी हेड जो आहे तो वेलॉसिटी हेड आपण याच्यामध्ये कन्सिडर करत नाही. त्या केसमध्ये हा जो डिफरन्स आहे, दिस डिफरन्स विल बी इक्वल टू दी V²/2G. कारण HGL इज स्मॉलर दॅन TEL बाय हाऊ मच अमाउंट? बाय V²/2G. म्हणजे HGL मध्ये काय असणार आहे फक्त त्या ठिकाणी P/γ और P/ρg प्लस Z. पायझोमेट्रिक हेड फक्त त्या ठिकाणी असेल. हे पॉइंट ज्यावेळेस आपण प्लॉट करतो आणि जॉईन करतो त्यावेळेस जी लाईन भेटते आपल्याला दॅट इज कॉल्ड एज दी हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन. ठीक आहे, हे दोन लाईन आपल्याला या ठिकाणी द्यायला ठेवले पाहिजे. समटाइम्स ही टोटल एनर्जी लाईन जी आहे इट ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जी डायरेक्शन ऑफ फ्लो जर अशी असेल, या डायरेक्शन मध्ये असेल तर ती खालीच खाली जात असते. बट इट इज नॉट नेसेसरी विथ दिस हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन. हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन समटाइम्स इट मे राइज हियर समटाइम्स आणि परत फॉल होते. राइज कशामुळे होते? सपोज हा स्मॉलर डायमीटर पाईप आहे आणि जर आपण अचानक लार्जर डायमीटर पाईप जोडला तर या ठिकाणी काय व्हायला लागलं? हा प्रेशर कमी कमी होत आला, पण अचानक या ठिकाणी प्रेशर वाढला. प्रेशर वाढला तर त्या केसमध्ये ही लाईन अशी सडनली वरती जाणार. प्रेशर वाढलाय, परत इथून खाली अशी जायला लागेल. ठीक आहे, सो दिस इज द characteristics of this hydraulic gradient line and total energy line. So we'll discuss it in details now here. So first write down there total energy line. Write down there. It is known as total head. It is known as total head with respect to. It is known as total head with respect to. In short, you can write WRT with respect to any arbitrary datum. Any arbitrary datum, comma, is the sum of elevation head, pressure head, and velocity head.
You can write this total head formula. Write down this sentence. When fluid flows along the pipe, when fluid flows along the pipe, there is loss of head or energy. There is a loss of head oblique energy, and the total energy decreases. Total energy decreases in the direction of flow. Total energy decreases in the direction of flow. Full stop. So this was about the TEL. Next, write down hydraulic gradient line, HGL. So here, write down the sum of potential or elevation head, the sum of potential or elevation head and pressure head, in bracket you can write P upon gamma. So here in this note, particular book, Bansal book, from there I have taken this notes. So they have used the notation here, small w, to represent this weight density. So आपण या ठिकाणी काय वापरतोय, gamma वापरतोय. So you can write here gamma, or directly you can write here rho g also. W च्या ऐवजी तुम्ही त्या ठिकाणी rho g पण लिहू शकताय. P upon rho g plus Z. The sum of potential head and pressure head at any point is called as piezometric head or piezometric head. Then definition of this: if a line is drawn joining if a line is drawn joining the piezometric levels at various points, comma, the line so obtained is called the hydraulic gradient line. Or HGL. परीक्षेमध्ये याच्यावरती एमसीक्यू विचारले जाऊ शकतात. हे जे खाली पॉइंट दिलेले आहेत त्याच्यावरती बेस एमसीक्यू परीक्षेमध्ये पडू शकतात. ठीक आहे. So these points we should note down. So write down their notes. Notes. First point, total energy line or EGL or TEL. TEL always drops in the direction of flow. TEL always drops in the direction of flow. Means what? Suppose this is the pipe, this is the direction of flow, then total energy line always drops like this. Total energy line always drops in the direction of flow
because of head loss. Because of head loss. Second point, HGL may rise or fall. HGL may rise or fall depending on the pressure change. Depending on the pressure change. मग मी एक डायग्राम करून तुम्हाला दाखवली. जर पाईपची डायमीटर वाढली तर त्या ठिकाणी काय होतं, राईज पण होते. I have shown you like this. स्मॉलर डायमीटर पाईप आहे आणि सडनली या ठिकाणी लार्जर डायमीटर पाईप आला तर ही पिझोमेट्रिक लाईन जी आहे त्याची फॉल होत येते आणि सडनली या ठिकाणी परत राईज होते प्रेशर वाढल्यामुळे. त्यामुळे इट इज नॉट नेसेसरी दॅट इट शुड ऑलवेज फॉल. समटाइम इट मे राईज, ओके, and again it may fall down. So that is the second point. Third point, HGL is always below the TEL. HGL is always below the TEL by V square by 2Z. एवढ्या व्हॅल्यूने खाली असते. TEL वरती झाली आणि HGL हे खाली असते. बाय हाऊ मच व्हॅल्यू? या दोन्ही मधला व्हर्टिकल डिस्टन्स किती असणार आहे? इट इज V square upon 2Z. HGL is always below the TEL by V square upon 2Z. Next, for a pipe of uniform cross section, for a pipe of uniform cross section, the slope of HGL, the slope of HGL is equal to the slope of TEL. The slope of the HGL is equal to the slope of TEL. म्हणजे काय, जर पाईपची डायमीटर बदलत नसेल, युनिफॉर्म डायमीटर पाईप असेल तर ह्या दोन लाईन कशा असतात, दोन्हीचा स्लोप सेम असतो, म्हणजे दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल असतात. पण जर त्या ठिकाणी डायमीटर सडनली बदलली, वाढली सपोज या ठिकाणी, तर हे काय होते, ही लाईन जी आहे ही लाईन इथं खाली येते आणि ही लाईन वरती वाढते. टोटल एनर्जी काय होईल या ठिकाणी, कमी होईल, कारण या ठिकाणी हेड लॉस झालेला आहे, त्यामुळे टोटल लॉस या ठिकाणी कमी होईल. पण प्रेशर हेड वाढल्यामुळे ही जी हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन ही थोडी वरती जाईल, हे परत खाली येईल, हे पण खाली अशी जायला लागेल. सो लाईक दिस दे विल व्हॅरी. बट जोपर्यंत पाईप युनिफॉर्म डायमीटर आहे तोपर्यंत ते कसे असतील, त्या दोन्हीचा स्लोप सेम असेल. डायग्राम आपण या ठिकाणी मोठी करून दाखवतो. सपोज ह्या लिहिली आहे टोटल एनर्जी हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन, ही सडनली काय होईल, वाढेल, परत कमी होत जाईल आणि टोटल एनर्जी लाईन पण काय होईल या ठिकाणी ड्रॉप होत चाललेली आहे, पण या ठिकाणी सडन खाली येईल आणि इथून परत इट विल मूव्ह लाईक दिस. एवढ्या सेक्शन मध्ये दे आर नॉट हॅव्हिंग द सेम स्लोप, बट हिअर दे आर हॅव्हिंग सेम स्लोप, हिअर ऑल्सो दे मे हॅव द सेम स्लोप, कारण पाईप कसा पुढे युनिफॉर्म आहे. ठीक आहे, बट या ठिकाणी काय झालं, प्रेशर सडनली वाढलं त्यामुळे ही लाईन वरती गेली आणि जो जरी या ठिकाणी प्रेशर वाढलं असेल पण या ठिकाणी काय झालेलं आहे, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपान्शन, बरोबर आहे. मग हा हेड लॉस त्या ठिकाणी काय करावं लागेल, आपल्याला मायनस करावं लागेल. देयर इज अ लॉस, सो दॅट्स वाय ही खाली येईल आणि इथून पुढे कंटिन्यू फ्लो व्हायला लागेल लाईक दिस. हा स्लोप कशामुळे आलेला आहे, ऍक्च्युली जर त्या ठिकाणी विस्कॉसिटी 0 असेल तर ही जी लाईन आहे ही लाईन या ठिकाणी अशी जायला पाहिजे, हॉरिझॉन्टल जायला पाहिजे.
म्हणजे टोटल एनर्जी या पाईपच्या वेगवेगळ्या सेक्शन मध्ये सेम असायला पाहिजे, पण बिकॉज ऑफ विस्कॉसिटी त्या ठिकाणी पाईपमध्ये काय होतो, जसं लिक्विड पुढे जायला लागतं तसं त्या ठिकाणी हेड लॉस होतो. अँड दॅट हेड लॉस इज नथिंग बट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF. आणि तो हेड लॉस त्या ठिकाणी होत असतो, त्यामुळं ही लाईन अशी न जाता हॉरिझॉन्टली न जाता या ठिकाणी काय होते, ड्रॉप होत जाते खाली. ओके, ही पण लाईन अशी खाली ड्रॉप होत गेलेली आपल्याला दिसेल. राईट. लास्ट पॉइंट, राईट डाउन. There is no relation. There is no relation whatsoever. There is no relation whatsoever between the slope of TEL and slope of TEL and slope of axis of the pipe. Slope of the axis of the pipe म्हणजे काय, जर मी या ठिकाणी पाईप दाखवला असा आणि पाईपचा ऍक्सिस मध्ये सेंटर लाईन सपोज ही अशी दाखवली, तर ह्या पाईपच्या ऍक्सिस मध्ये आणि टोटल एनर्जीचा जो स्लोप लाईन आहे याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा काही संबंध नाही. जरी पाईप हॉरिझॉन्टल असेल तरी ती फॉलो होत जाईल, जरी पाईप या ठिकाणी इन्क्लाइन असेल पुढं तरी पण ही फॉलो होत जाईल या ठिकाणी ड्यू टू दी हेड लॉस. ओके, म्हणजे पाईप असा वरती गेलेला आहे तरी पण या ठिकाणी हेड लॉस होतच असणार आहे. ठीक आहे, त्यामुळे ही जी लाईन आहे ही पण लाईन अशी वरती नाही जाणार पाईपच्या ऍक्सिस बरोबर. सो देर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस ऍक्सिस ऑफ द पाईप अँड टोटल एनर्जी लाईन. तर हे जे पॉईंट आपण लिहिले आहेत हे खूप महत्वाचे पॉईंट आहेत, त्याच्यावरती बेस MCQ परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतो. ठीक आहे. सो नाव हिअर we will solve the MCQ based upon this problem based upon this point, hydraulic gradient line and total energy line. So write down the problem. Horizontal pipeline. The horizontal pipeline (40 meter long) horizontal pipeline 40 meter long is connected to a water tank at one end and discharges freely into the atmosphere at the other end. The problem is there. Write it one by one sentence.
determine the rate of flow and draw the hydraulic gradient and energy gradient line. Take F is equal to 0.01 for both section of the pipe. So first of all, here we will draw the diagram by reading the problem. काय म्हटलंय, horizontal pipe दिलेला आहे 40 मीटर long आहे, which is connected to the tank at one end and discharges freely into the atmosphere at the other end. For the first 25 meter of the length from the tank, the pipe is 150 mm diameter and its diameter is suddenly enlarged to 300 meter mm. म्हणजे पहिले 25 मीटर डायमीटर आहे 150 mm आणि नंतरचे जे राहिलेले किती राहतात 15, ते 15 मीटर साठी लेंथ डायमीटर किती आहे 300 mm. म्हणजे सडनली एनलार्जमेंट पण त्या ठिकाणी होते. द हाईट ऑफ वॉटर लेवल इन द टँक इज 8 मीटर above the center of pipe. Consider the all losses of the head which occurs and determine the rate of flow. See here, ज्यावेळेस आपण अशा टाइपचा प्रॉब्लेम दिलेला असतो, या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला हेड लॉस जो आहे तो इनडायरेक्टली दिलेला आहे, डायरेक्टली दिलेला नाहीये. त्यांनी काय म्हटलंय, वॉटर लेवल या ठिकाणी दिलेले आहे. अशी आपण डायग्राम अगोदर काढून घेऊया. दिस इज द वॉटर लेवल इन द टँक, दिस इज द सेंटर ऑफ पाईप. त्या पाईपच्या सेंटर पासून हे टोटल आपल्याला हेड दिलेलं आहे 8 मीटर हाईट दिलेली आहे. सो हे पाणी इथून पुढे बाहेर पडतंय म्हणजे कम्प्लिटली या ठिकाणी हेड लॉस होतो. मग ह्या पाईपच्या सेंटर पासून जी काय डेप्थ असेल, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द टोटल हेड. कॅपिटल एच इज नथिंग बट इट इज द टोटल हेड. ओके, किंवा एवढा लॉस त्या ठिकाणी होणार आहे. टोटल हेड लॉस किती असेल त्या ठिकाणी 8 मीटर. नाउ टोटल हेड लॉस इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, त्याला किंवा आपण म्हणूया मेजर लॉस अँड मायनर लॉस. समेशन ऑफ मेजर लॉस किंवा HF प्लस मायनर लॉसला या ठिकाणी आपण म्हणूया HM मायनर लॉस. सो हेड लॉस, टोटल हेड लॉस इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ मेजर लॉसेस एज वेल एज मायनर लॉसेस. तो आपल्याला दिलेला आहे H इज इक्वल टू 8 मीटर. या ठिकाणी म्हटलंय कन्सिडर दी ऑल लॉसेस, म्हणजे मेजर लॉस पण आपल्याला कन्सिडर करायचे ऍज वेल एज मायनर लॉस पण कन्सिडर करायचे. समटाइम्स दे मेन्शन दॅट डू नॉट कन्सिडर दी मायनर लॉसेस और consider only major losses, like that they will mention. At that time this minor loss will get cancelled here and this capital H, it is nothing but it will become HF, that is head loss due to friction. At that time we should not consider the minor loss. Okay, so first of all let us write down the given things here. Total length 40 meter, then length of the first part, first pipe L1 is equal to 25 meter, diameter of the first pipe D1 is equal to 50 mm, that is 0.1, 0.5 it should be there. Point 0.05 meter. Then length of the second pipe 15 meter, diameter of the second pipe, diameter of the first pipe किती 150 आहे ना. हा बरोबर आहे, इथं चुकले, हे 150 करतो. That is 0.15 meter. Diameter of the second pipe 300 mm, that is 0.3. Height of the water H is equal to 0.8 meter and coefficient of friction F is equal to 0.01. काढायला काय सांगितलं आपल्याला, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज काढायचं आपल्याला. So this problem it can be solved by using this Bernoulli's equation, or we can solve this problem by considering the major losses and minor losses. Okay, now tell me what are the various types of losses that are taking place here. Major loss एक होईल या ठिकाणी, we can call it as HF1, या पाईप मधला major loss.
या ठिकाणचा मेजर लॉस असेल HF2 अँड व्हॉट आर द व्हेरियस मायनर लॉसेस दॅट आर टेकिंग प्लेस हिअर. मायनर लॉसेस कोणकोणते होत आहेत या ठिकाणी, कोण सांगेल? Loss of head due to sudden expansion. ओके, सडन एक्सपान्शन या ठिकाणी झालं. देन Loss of head at exit लॉस ऑफ हेड ॲट दी एक्झिट ऑफ द पाईप. ओके, आणि and loss of head at contraction. कॉन्ट्रॅक्शन कुठे होते या ठिकाणी? Entrance. हा, एंट्रान्स लॉस, राईट. तर हे 3 मायनर लॉसेस या ठिकाणी आहेत. हेड लॉस ॲट द एंट्रान्स, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपान्शन, आणि या ठिकाणी हेड लॉस ॲट द एक्झिट ऑफ द पाईप. ओके, तर आता या ठिकाणी या ठिकाणची व्हेलॉसिटी याला आपण नाव देऊया V1, नॉट या ठिकाणी, या ठिकाणी हे दिलेले ऑलरेडी आपण लिहिले V1 V2. ठीक आहे, प्लस जर V1 V2 दिलेले असतील तर आपण या ठिकाणी डायरेक्टली कॅपिटल H इज इक्वल टू इक्वेशन लिहू शकतो. सगळ्यात पहिला लॉस जो आहे, ज्यावेळेस पाण्यातून एंटर करेल त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा होणार लॉस कुठला आहे? हेड लॉस ॲट दी एंट्रान्स, राईट. सो व्हॉट इज इट्स व्हॅल्यू? फॉर्म्युला काय? 0.5 V स्क्वेअर. आता या ठिकाणी V स्क्वेअर म्हणण्यापेक्षा याला V1 म्हणूया, कारण पाईप मध्ये व्हेलॉसिटी V1 स्क्वेअर अपॉन 2G प्लस सेकंड लॉस कोणता आहे? ते पाईप मधून ज्यावेळेस पाणी इथून इथपर्यंत जाईल त्यावेळेस या ठिकाणी होणारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. सो इट विल बी रिटन ॲज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनचा फॉर्म्युला काय? HF इज इक्वल टू 4FL V स्क्वेअर अपॉन 2GD. ओके, सो हिअर वी विल राईट 4F L L1 म्हणूया त्याला, L1 V1 स्क्वेअर अपॉन 2GD1, राईट. प्लस तिसरा लॉस कोणता होतो या ठिकाणी? दिस इज द थर्ड लॉस, दॅट विल बी हेड लॉस ड्यू टू एक्सपान्शन. सो V1 मायनस V2 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2G प्लस नेक्स्ट लॉस कोणता आहे? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, दॅट इज HF2 इक्वल टू, तर या ठिकाणी HF2 लिहायला 4F या ठिकाणी F L2 V2 स्क्वेअर अपॉन 2GD2. ठीक आहे, प्लस शेवटचा लॉस कोणता आहे? ॲट द एक्झिट. या ठिकाणी व्हेलॉसिटी काय घेणार? V2 स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2G. तर अशा पद्धतीने आपण ही फॉर्म्युला या ठिकाणी लिहायचा आहे. त्याच्यानंतर ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये याच्या व्हॅल्यू टाकायचे. व्हेलॉसिटी V1 आणि V2 आपल्याला माहित नाहीये, बाकीच्या व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकून द्या. ठीक आहे, टाकल्यानंतर आपल्याला कंटिन्युटी इक्वेशन एक वापरायची या ठिकाणी. कंटिन्युटी इक्वेशन काय? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. ही इक्वेशन का वापरायचे? कारण इक्वेशन मध्ये 2 व्हेरिएबल आहेत, 2 अननोन आहेत, V1 आणि V2. त्यामुळं 2 व्हेरिएबल आणि एकच इक्वेशन हे आपल्याला सोडवता येत नाही. 2 अननोन असतील तर कमीत कमी 2 इक्वेशन लागतील. तर मग ही दुसरी इक्वेशन आपण या ठिकाणी घ्यायची. काय करायचं या ठिकाणी? V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V2 करायचं. एरिया आपल्याला माहित आहे, एरिया या ठिकाणी दाखवून द्या, तर तुम्हाला V1 आणि V2 मधलं रिलेशन भेटेल. ठीक आहे, मग हे V1 आणि V2 मधलं रिलेशन भेटल्यानंतर ती जी व्हॅल्यू आलेली आहे ते V1 ज्या ठिकाणी असेल या फॉर्म्युल्यामध्ये खालच्या याच्यामध्ये त्या ठिकाणी V2 ची टाकून द्यायची. म्हणजे काय होईल? या इक्वेशन मध्ये आता एकच व्हेरिएबल असेल, अननोन असेल, दॅट विल बी V2. देन you can find out the value of V2. Once you get the value of V2, put this in this formula, then you will get the value of V1 also. So likewise, you can solve. V1 काढायची गरज नाही, आपल्याला फक्त डिस्चार्ज विचारलेला आहे. मग हे तुम्हाला V2 भेटलं तर त्याला तुम्ही जर A2 ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला डिस्चार्ज भेटून जाईल. ठीक आहे, V1 आपल्याला काढायची गरज आहे, ती डिस्चार्ज काढण्यासाठी नाही, तर हे स्लोप काढण्यासाठी, हे लाईन काढण्यासाठी आपल्याला त्याची गरज आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने अगोदर तुम्ही फॉर्म्युला हे लिहून घ्या. डू इट फास्ट.
देर आर टू वेज, त्यातला आपण जे आता शिकलो तो मार्क आपण या ठिकाणी पद्धत वापरतोय, किंवा हा पण दुसरा आहे बर्नॉलीज इक्वेशन वापरून पण सोडवता येतो, बट इट इज नॉट नेसेसरी हिअर. You can solve by using this our method. या ठिकाणी एरिया पण काढा सायमल्टेनियसली, डायमीटरच्या समोरच त्या ठिकाणी A1 A2 काढा. Is it written? See here, you have to find out the relation between V1 and V2. Diagram करा. Diagram करा.
Okay, someone has put the answer here. Q is equal to 0.1788. Let me check it. 0.078 उत्तर येत आहे. वेलॉसिटी चुकली असेल बघा कुठेतरी तुमची. वेलॉसिटी किती आली V2 3.3 2.508. नाही काहीतरी चुकलेलं आहे बहुतेक. या ठिकाणी जर आपण पाहिलं V2 आलेलं आहे 1.11.
किती आलं V2 1.98 म्हणजे 1.1 बरोबर आले तुम्ही 1.1 V1 काय करायचं V1 घेताना V1 इज इक्वल टू काय 4V2 आहे V2 किती आले 1.016 49 का बरं डिस्चार्ज झाला तुमचा ओके ऑल ऑफ यू राइट डाउन देयर व्हॅल्यूज V2 ज्यांचे V2 आलेले नाहीये अगर किड ठीक आहे V2 1.09 का नाही तुझं 1.16 आले का जवळपास तुझं बरोबर आले V2 काहीतरी चुकले 0.04 कशाला मल्टिप्लाय केलं V2 ला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तुझा V2 तर बरोबर आलेलं आहे मग डिस्चार्ज कसं काय चुकला काय वाटलं अरे तुझा V2 ऑलरेडी तुझा वरती आलेला आहे 1 पॉईंट केला 1.09 का नाही 1.9 आले का जास्त आलाय त्यामुळे चुकले तुम्ही कॅल्क्युलेशन मध्ये आपले मिस्टेक होतात इकडे तुझा 1.9 आला तुला किती आला Okay, Shruti Mangadkar has got the HE value 0.783. 0.783. या उधरच उत्तर आहे का Q is equal to 0.1788. ठीक आहे उत्तर लिहून घ्या कॅल्क्युलेशन पार्ट कुठे काय चुकले नंतर बघा तुम्ही Q is equal to हा आले का ते पण झालं बघा उत्तर बरोबर काय त्यांना त्याच्याकडे ते कॅल्क्युलेशन बघा नंतर तुम्ही तर आता हे उत्तर लिहून घ्या V2 is equal to 1.11 write down there V2 is equal to 1.11 discharge Q is equal to 0.078 meter cube per second हा झाला हाफ पार्ट राहिला हाफ पार्ट आपला खाली अजून आहे आपल्याला आता त्याची HCl आणि TEL ची डायग्राम काढायची ठीक आहे ती कशी काढायची HCl ची डायग्राम आणि TEL ची डायग्राम तर हा जो ग्राफ आहे आपला डायग्राम खाली तशी एक मोठी डायग्राम खाली काढायची व्यवस्थित ठीक आहे त्याच्यानंतर टोटल एनर्जी लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची त्या ठिकाणी तर काय करायचं सगळ्यात अगोदर ही आपली हॉरिझॉन्टल लाईन काढायची ऑल ऑफ यू हॅव अटेन्शन हिअर कॅल्क्युलेशन पार्ट नंतर करा एवढा एकच प्रॉब्लेम आपण बघणार आहोत हाऊ टू ड्रॉ दिस HCl अँड TEL त्यामुळे लक्ष देऊन या ठिकाणी बघा हे आपण डायग्राम कशी ड्रॉ काढणार आहोत ते तुम्हाला मी सांगतोय सगळ्यात अगोदर टोटल हेड आपला किती होता 8 मीटर आहे मग या ठिकाणी जर कुठल्याही प्रकारचा हेड लॉस नसेल पाईप मध्ये तर ही लाईन कशी येईल या ठिकाणी अशी हॉरिझॉन्टल लाईन येईल बरोबर कुठलाच लॉस त्या ठिकाणी पकडायचा नाही लॉसच नाहीये पाईप मध्ये तर त्या केस मध्ये डायग्राम ती लाईन कशी आपली हॉरिझॉन्टल येईल पण ज्यावेळेस पाणी एंट्रान्स पाईप मध्ये एंटर करतं त्यावेळेस या ठिकाणी एक प्रकारचा लॉस होतो हेड लॉस ऍट द एंट्रान्स आदित्य समोर बघ रे असे एकच प्रॉब्लेम मी एक्सप्लेन करणार आहे परत नाही करणार हे डायग्राम काढायला समजली पाहिजे तुम्हाला
कॅल्क्युलेशन पार्ट आपण करू शकतो नंतर. या ठिकाणी ऍट द एंट्रान्स जो लॉस होणार आहे तो आपण लॉस काढलेला आहे. HI इज इक्वल टू किती आलेला आहे 0.5 मीटर. ठीक आहे. जर आपण आता या कॅल्क्युलेशन मध्ये काढलेलं नाहीये ते तुम्ही नंतर काढू शकताय. ठीक आहे. तुम्हाला V1 आणि V2 माहित आहे. V1 आणि V2 जर आपल्याला माहित असेल तर आपण हे लॉस फाइंड आउट करू शकतो. HI ऍट द एंट्रान्स आणि एक का घेतलं इथं हा V2 च्या टर्म्स मध्ये काढलेलं आहे. बरोबर आहे. ओके. हे काय केले आणि V1 च्या ऐवजी V2 टाकले. येते लक्षात. HI चा फॉर्म्युला काय आपला HI इज इक्वल टू 4 नाही V1 स्क्वेअर अपॉन 2G हा फॉर्म्युला घेतला. बरोबर. V1 स्क्वेअर अपॉन 2G. मग आता या ठिकाणी आपण V1 आणि V2 चे रिलेशन काय फाइंड आउट केले. V1 इज इक्वल टू 4 V2. याने काय केलं V1 काढलेलं नाहीये. डायरेक्टली V2 च्या टर्म्स मध्ये हे या ठिकाणी टाकून दिलं. हे V1 च्या ऐवजी काय केलं आपण हे V2 जर टाकलं तर काय या ठिकाणी 4 V2 ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन 2G. ठीक आहे. म्हणजे 4 चा स्क्वेअर म्हणजे काय झाला 8 V2 स्क्वेअर अपॉन 2G. त्यामुळे या ठिकाणी दिलं 8 V2 स्क्वेअर अपॉन 2G. हा झाला एंट्रान्सचा लॉस. मग हे व्हॅल्यू आपण ज्यावेळेस पुट करतो याच्यामध्ये त्यावेळेस आपल्याला काय भेटलं हेड लॉस ऍट द एंट्रान्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर. मग आता या ठिकाणी काय करायचंय हा जो लॉस झालेला आहे त्यामुळे तेवढ्याच रेशिओ मध्ये लाईन खाली घ्यायची. ठीक आहे. लॉस कुठं झालेला आहे इथं झालेला आहे त्यामुळे ही लाईन काय झाली खाली घेतली आपण. डायग्राम मध्ये बघा ही अगोदर ओरिजिनल लाईन आपली अशी चाललेली पण लॉस झाल्यामुळे थोडी खाली आली इथं आली. ठीक आहे. इथून पुढे आपल्याला ही लाईन कुठल्याही प्रकारचा लॉस जर आपण नाही पकडला तर ही लाईन आपल्याला अशी ड्रॉ करता येईल. पण ज्यावेळेस हे लिक्विड इथून इथपर्यंत जाईल त्यावेळेस एक प्रकारचा लॉस होतो दॅट इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF. त्याला आपण HF1 म्हणूया. तो HF1 आहे त्याच्यामुळे काय लॉस होतो तो HF1 आपल्याला अगोदर कॅल्क्युलेट करावा लागेल. HF1 इज इक्वल टू हा कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आला 6.7. मग ही जी लाईन आहे तो 6.7 कुठपर्यंत गेल्यानंतर येईल इथं आल्यानंतर येईल. मग एवढीच काय करायचं इथून ही लाईन 6.7 ने खाली ड्रॉप करायची. तो पॉईंट पकडायचा. मग हा पॉईंट इथं आला. ठीक आहे. हा पॉईंट आणि हा पॉईंट हे जॉईन करून घ्यायचे. ठीक आहे. म्हणजे आपल्याला ही टोटल एनर्जी लाईन इथपर्यंत भेटली. ठीक आहे. इथपर्यंत आपली टोटल एनर्जी लाईन आहे. त्याच्यानंतर ज्यावेळेस पाणी इथं एंट्रान्स करेल त्यावेळेस इथे एक लॉस होईल हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपान्शन HE. तो आला किती 0.56. ओके. मग काय करायचं परत ती लाईन हा फक्त या पॉईंटच्या ठिकाणी झालेला आहे त्यामुळे स्ट्रेट व्हर्टिकली हे लाईन ड्रॉप करायची बाय द व्हॅल्यू 0.56. ओके. इथं आल्यानंतर ही इट शुड बी गो हिअर स्ट्रेट लाईन. ओके. अशी हॉरिझॉन्टल पाहिजे पण त्या ठिकाणी काय लॉस होतोय हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हा या ठिकाणी परत होतोय. मग हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन किती होतोय परत HF2 आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केला. या पाईप मधला HF2 तो किती आला 0.126 आला. मग आता ही लाईन जी आहे ती हॉरिझॉन्टल जाणारी लाईन इथून मग त्यातून काय करायचं एंडला या ठिकाणी लॉस होणार आहे. किती होणार आहे एवढा 0.126 तेवढा त्या ठिकाणी मायनस करायचा. तो पॉईंट कुठे होते बघायचा. तो पॉईंट इथे येतो. मग तो पॉईंट काय करायचा इथून असा ड्रॉ करून घ्यायचा. म्हणजे आपल्याला झाली टोटल एनर्जी लाईन या पाईप साठीची टोटल एनर्जी आपल्याला या ठिकाणी भेटली. ठीक आहे. आणि शेवटला इथं आल्यानंतर हा स्टॉप झालेला नाही. शेवटला या ठिकाणी कोणता लॉस होणार आहे हेड लॉस ड्यू टू एक्झिट. बरोबर आहे. एक्झिट म्हटल्यानंतर इथून एक्झिटची किती व्हॅल्यू आहे या ठिकाणी दाखवून काढली इथं काढलेली. H इज इक्वल टू किती आहे 0.56. म्हणजे इथून परत खाली 0.6 ना लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला हेड लॉस ड्यू टू एक्झिट भेटेल. तसंच आता या ठिकाणी ही झाली आपली टोटल एनर्जी लाईन काढली आपण. आता हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन काढायची. हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन मध्ये काय करतो आपण तो जो व्हेलॉसिटी हेड आहे V स्क्वेअर अपॉन 2G तेवढा त्यातून मायनस करतो. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये तो व्हेलॉसिटी हेड म्हणजे या पाईपची व्हेलॉसिटी किती आहे V1 आहे म्हणजे V1 स्क्वेअर अपॉन 2G एवढी व्हॅल्यू मायनस करायची. मग ती जर मायनस इथून ह्या पॉईंट मधून मायनस केली तर तो पॉईंट इथे येईल. ओके. आणि या पॉईंट मधून पण मायनस करायची तो पॉईंट इथे येईल. म्हणजे ज्यावेळेस आपण जॉईन करतो त्यावेळेस आपल्याला ही तो हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन आपल्याला इथं भेटेल. इथं आल्यानंतर काय झालं प्रेशर अचानक वाढलेलं आहे. ओके. या ठिकाणी काय होईल प्रेशर वाढेल.
मग तेवढीच लाईन ही तर वरती आपल्याला घ्यावी लागेल. ठीक आहे, ही लाईन कितीनं वरती घ्यायची, तर आपल्याला हा हेड लॉस किंवा या ठिकाणचा प्रेशर हेड हे करावं लागेल. हे एक्सप्लेनेशन याचं पुढे दिलेलं आहे तुम्हाला. ठीक आहे, HGL फ्रॉम द MP इज इक्वल टू हा 1 मीटर लॉस खाली आपण ड्रॉ केला. ड्रॉ द लाईन PQ पॅरलल टू द लाईन फ्रॉम द पॉइंट U, ड्रॉ अ लाईन UV पॅरलल टू द लाईन TS, जॉईन QV. जेवढा या ठिकाणी प्रेशर हेड वाढलेला आहे तो प्रेशर हेड आपल्याला काय करायचं या ठिकाणी तेवढ्याच पॉइंटने ही व्हॅल्यू वरती घ्यायची. परत इथं आल्यानंतर इथून या दोन्ही मधला हेड लॉस हा जो डिफरन्स आहे दॅट डिफरन्स विल बी इक्वल टू V2 स्क्वेअर अपॉन 2G. आर गेटिंग माय पॉइंट? V2 स्क्वेअर अपॉन 2G म्हणजेच काय, हा व्हेलॉसिटी हेड हे V2 आणि हा तेवढंच काय करायचं यातून मायनस करायचं. मग हा पॉईंट आपल्याला भेटेल किंवा या पॉईंट मधून एवढी व्हॅल्यू मायनस केली तर आपल्याला हा पॉईंट भेटेल, याचा एंड भेटेल, इथला एंड भेटेल. हा इथून ही लाईन काय करायची, स्ट्रेट अशी या लाईनला पॅरलल लाईन ड्रॉ करायची. ठीक आहे, म्हणजे हा झाला तुमचा हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईनची डायग्राम. अशा पद्धतीने ही टोटल एनर्जी लाईन आणि हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन असं आपल्याला ड्रॉ करता येतात. हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन आपल्याला काय लक्षात येतं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो. फ्लो कोणत्या डायरेक्शन मध्ये आपल्याला दिसून येते. हायड्रोलिक ग्रेडियंट लाईन ही पुढे फ्लो पडत गेलेली आहे खाली, इट इज ड्रॉपिंग हिअर. इट मीन्स दॅट द फ्लो इज टेकिंग प्लेस इन दिस डायरेक्शन. ओके, जर ती वरती जात असेल त्या केसमध्ये it will be flow will be taking place in this direction, like that. You will get information about that. So this was about this. Now time is over. Now we will stop here. Second session join करून the presentation. Join quickly. Where should we join? Okay, give the presentation. Yeah, I have taken your attendance. Now you can leave the session. Thank you.